Pre svega velika nam je radost da možemo večeras da pozdravimo srpskog patrijarha, oca našeg i oca naše crkve ovde u sabornoj hramu Svetog Vaskrsenja Hristovog i da izrazimo i svoju radost i blagodarnost zbog dolaska na izuzetan događaj u našoj crkvi, pravoslavnoj, hrišćanskoj, a to je 100-godišnjica jubileja vladike Mardarija dolaska u Ameriku i proslava sve pravoslavna kanonizacije ovog divnog pastira, dobrog učitelja, arhipastira, crkve Hristove, crkve Božije. Vaša svetosti, vaš dolazak i ova proslava i ovaj dar Božiji nama, pravoslavnim ljudima, predstavlja u stvari jedan kontinuitet. Naša pravoslavna crkva je uvek inspirisala naš narod, naše ljude da teže i da streme u duhovnom usavršavanju, svetosti, da žive liturgijskim životom, da svojom duhovnošću i evanđelskim načinom života bogate i sebe i druge oko sebe. I sada sa otkrivanjem moštiju vladike Mardarija mi duboko verujemo da će naša crkva ovde sa još većim i entuzijazmom i snagom i da će njena biti reč još silnija i delotvornija u misiji svedočenja i evanđelja Hristovog na ovom kontinentu. I zato vas od srca još jednom pozdravljamo i blagodarimo vam, jer znamo da ste vi puno zauzeti, vi brinete brigu ne samo našeg naroda u Beogradu i Srbiji i srpskim zemljama, nego širom ove Božje planete. Sve brige su na vašem srcu, vi sa nama delite i naše nedaće kad budu, ali delite radosne događaje. I zaista ovo je jedan od, ne može radosnije događaja biti do kojeg vašeg dolaska, koji je povod vašeg dolaska, zato od srca pozdravljamo, blagodarimo. Honorable representatives of the news organizations, good evening. We thank you for your interest and work in sharing the news of the canonization of St. Mardarija with your viewers and listeners. As we begin this historic weekend, when we will celebrate the canonization and uncovering of the relics of St. Mardarija, the first Serbian Orthodox Bishop of America and Canada, it is great joy and honor to have with us His Holiness Pатриарх Иринеј, the 44th successor of St. Sava on the throne of the Serbian Orthodox Church, who has graciously came to preside over our celebrations. Your Holiness, by your presence at this significant event for our Church in America, you show an important continuity. Our Holy Serbian Orthodox Church, which has inspired men and women through the centuries to aspire to holiness and nourish them in its liturgical and grace-filled life, continues to do so in this age, on this continent, and in this country. Your Holiness, I would like to ask you to say a few words to our media representatives about this blessed event that is about to begin. Thank you. Vladika je uglavnom rekao razlog zašto smo ovih dana okupljeni
ovdje u Čikagu ili posebno u Libertivilu. Bishop Longin has informed you the reasons why we are here these days in Chicago and also in Libertyville. Meni je velika radost da posjetim Ameriku i Čikagu, gdje sam mnogo puta dolazio i služio u mnogim crkvama. It is a great joy for us to visit Chicago and Libertyville, where I have come on many occasions and served in many of your parishes. Da se susretim sa mojim prijateljima. To encounter and meet my friends. A posebno značajan razlog zašto smo baš danas ovdje. And an especially important reason that we are here today. Kao što vladika reče, ovo je proslava 100 godina od njegovog izbora za prvog episkopa srpske crkve u Americi. Is the celebration of the 100th anniversary of his election as the first Serbian Orthodox bishop in America. Zatim drugi važan razlog jeste and the second important reason is njegovo spajanje sa svetim ličnostima naše crkve. His addition to the holy persons of our holy church. A posebno njegova pojava njegovoga tela, netljenoga tela, and especially the uncovering of his incorrupt relics. To je jedan poseban znak Božji, blagodati Božije, njegovoga svetog života, njegovog svetiteljstva. That is a special and grace-filled sign of both God's grace and also of Saint Mardarija's virtuous life. Sveti Mardar je svetlio svojim životom i svojim delima još za vreme života. Saint Mardarija was holy even while he was still alive through the works and deeds of his life. I za života su ga mnogi smatrali svetiteljem. And many considered him to be a living saint. Zbog njegovog truda, njegove revnosti i njegove vrlo velike ljubavi, pre svega prema svome narodu i svojoj crkvi, ali i prema svima drugima. Because of his hard work, because of his zeal, but also because of his great love, not only to his own people and to his own church, but to all people whom he encountered. Njegovo sveteljstvo je potvrđeno obretenjem njegovoga netljenoga tela. And his sanctity and holiness is confirmed by the uncovering of his incorrupt relics. Crkva proglašava svetima i one ličnosti koje su samo ostavili svoje zemne ostatke. The church declares for holy even those people who have left their earthly remains. To jest njihove svete mošti. In other words, their holy relics. Ali kada se pronađe telo, kao što je to slučaj sa vladikom Mardarijem, to je poseban znak blagodati i milosti Božije prema njemu, ali i prema crkvi i narodu njegovom. But in this case, when you have the entire body which has remained incorrupt, that is a very special sign of God's grace, both towards that person, but also towards the entire church. Zato je posebno značajno razlog našeg okupljanja ovde, ovih dana. And that is why our gathering here these days is especially meaningful. I to će biti prilika da ponovo obnovimo naše sećanje i naše znanje njegovoga života zemaljskoga. And that will be an opportunity for us to renew our knowledge of his life and his work while he was alive. I bit će nas zgodna prilika da našem narodu ukažemo na njegovo svetiteljstvo. And it will be an opportune moment, and it will be an opportune occasion for us to show our people his saintliness. Na njegovoj predanosti volji Božjoj. Of his obedience to the will of God. I služenje
Bogu i crkvi svojoj. and of his service to God and to his church. Ovo je značajan događaj za pravoslavnu crkvu, našu srpsku pravoslavnu, ali ne samo za našu pravoslavnu crkvu, nego za celu pravoslavnu crkvu, kao i za hrišćansku crkvu uopšte. So this is a meaningful event for our Serbian Orthodox Church, of course, but not only for us, but for the entire Orthodox Church throughout the world, and also for all of Christianity. A svima nama bit će jedan dobar razlog da i mi se bacimo pogled na naš život i našu odanost svojoj crkvi, svojoj veri. And it will be a good reason for us to throw a glance and to glance at our own lives and our own service to our church. Ovih dana će biti dosta reči o njemu i prilika, kao što rekao na početku, da se još setimo i obnovimo naše pamćenje o njemu i njegovom svetom životu. So these days there will be much said about Saint Mardarија, and to much opportunities to renew our knowledge about him and his holy life. Hvala. Thank you. If you have questions, please proceed now. My name is Karen Todorov, and I'm from Detroit Orthodox Radio. And one of our listeners wanted to know that there's so many saints already. Why do we need new saints? Karen Todorov iz pravoslavnog radija grada Detroita, jedan od njihovih slušalca je pitao, kad već mi pravoslavni imamo toliko svetitelja, zašto nam je potreban još jedan? Da, slava Bogu da se u našem vremenu ovako kako je pojavljuju ljudi sveti koje je Gospod proslavljao. Glory to God that in our times, the way that it is, there are people whom the Lord has revealed to be holy and who have lived virtuous lives. Da, sigurno. Jer sveti ne pripadaju samo prošlosti, nego sveti žive u svakom vremenu i hvala Bogu da imamo i u našem vremenu ovakvom udaljeno od Boga i od vere ipak sveti ljudi koji se drže zakona Božijeg. Because you see, saints don't only live in the past. Saints live in all times, and thank God that even in our current contemporary times, with the challenges that we face, we have these holy people. Your Holiness, I'm John Maddox with Ancient Faith Radio. We are an internet radio ministry of the Antiochian Archdiocese of North America under Metropolitan Joseph. And we welcome you to America. We would like to ask you on behalf of our many listeners who are converts to the Orthodox faith, coming from other Christian backgrounds, about the pan-Orthodox significance of Saint Mardarија as it relates to other jurisdictions. Tell our listeners how that works, that the Serbian church can identify a saint and we all celebrate together. Vaša svetost, ja sam John Maddox iz Ancient Faith radija, to je pravoslavni radio Antiohijske pravoslavne crkve i veliki broj njihovih slušalca su ljudi koji su prešli u pravoslavnu veru. I jedan od pitanja što njima je bilo zanimljivo tiče se sve pravoslavnog karaktera kanonizacije i značaja svetog Mardarија. Kako to da odluka jedna koju je donela Srpska pravoslavna crkva, šta je značaj toga što je odluka koju je donela Srpska pravoslavna crkva za ostale pravoslavne jurisdikcije u Americi? Kod nas u našoj crkvi postoji komisija koja je određena Svetim saborom. Kada neko predloži nekoga, iznese njegovu biografiju, njegov život, ta komisija razmatra, ispituje njegov život i predlaže saboru one koji su dostojni svetiteljstva da budu
proglašeni svetinjima. In our church, in our Serbian Orthodox Church, the Holy Assembly of Bishops has a commission, and people may submit to that commission recommendations for entering someone into the rank of saints, and together with their biographies and stories of their lives. And the purpose of the commission is to review that person's life and to select those and recommend those who are worthy for addition to the list of saints. I kada Sabor dobije taj predlog, onda se sam Sabor takođe bavi njegovim životom. And when the Holy Assembly of Bishops receives such a recommendation, then the assembly itself also examines the life of the person. I donosi odluku o tome And renders a decision on this za subject svoju crkvu, for our own church. ali izveštava i sve druge crkve i dostavlja njihova imena i njihovu biografiju. But at the same time, we inform also all the other Orthodox churches together with their vitaes. I obično crkve koje nama dostave svoje likove koje su proglasili svetima, mi ih prihvatamo kao svoje svete. To isto činimo i mi i oni to isto čine. And when other churches inform us of the holy persons whom they have entered into their rank of saints, we consider them as our own saints. And they, in like manner, consider our saints to be their own. Da. Yeah. Pomaže Bog, ja sam Irina Preradović, dolazim iz Banja Luke, Radio televizije Republike Srpske. Vaša svetosti, možete nam samo reći koliki je značaj, evo sada ste rekli, proslavlja se 100 godina Svetog Mardarija od kako je postao prvi episkop. Episkop, da. Pričali smo o svetcima, novim svetcima, starim svetcima, svako vrijeme nosi velika imena, velike ljude koji su svojim djelima zaslužili da postanu svetci, ali u vremenu 21. vijeku, vremenu iskušenja, posebno u velikim civilizacijama poput Amerike, koliko srpski i pravoslavni narod mora da odoli iskušenjima, da sadrži svoju vjeru, da je njeguje i da ne zaboravi ipak ko je i odakle došao. Kakvu bi poruku njima prije svega poslali? Samo da prevedemo, pošto oni žele da znaju pitanje. Dobro. Ljiljana Preradović from Radio Television of the Republic of Srpska is asking, so Your Holiness, you mentioned that Saint Mardarija was elected 100 years ago. What is the significance, however, for our current time, for this 21st century, the time when we live, especially in view of all of the temptations and problems that we face in our contemporary life? What does exactly the Saint Mardarija mean for us and our people today? Koliko je se meri narod sačuvati svoju veru i svoju crkvu i tako dalje, zavisi od samoga naroda. Zato je tu crkva koju narod poučava. The measure to which people will keep their faith and their church life depends, of course, on those people themselves. And that is why the church exists, to teach those people. To su katehetske pouke. Those are catechetical teachings. Iznosi im živote svetih ličnosti. That reveals to them the lives of those holy persons. Sa pozivom da i mi sledimo njihovom životu, njihovim primjerima. With a call to us to follow the example of their lives. I za jedan narod je vrlo važno koliko ima svetih u svom rodu i narodu. And for a people, it is very important how many saints they have in their nation and among their people. Naravno, pod utjecajem mnogih ideja našega vremena. Of course, under the influence of many ideas of our current time. Dosta je onih koji napuštaju svoju veru, na bome, ali ima dosta i čestitog i pobožnog naroda. Of course, there are many people who leave their faith, but there are also many of those who are honorable and pious. Naroda mirskog koji živi svetim životom. There are many lay people who live holy lives.
Možda mi njih dovoljno ne poznajemo, We may not ali even know them. poznaje i Bog. We may not know them, but God knows them. I dok je takvih ljudi, a nadamo se bit će ih, dotle će nas i sunce grejati i Bog davati sve ono što nam je potrebno. Jel? And for as long as such people exist, the sun will shine upon us and God will give us what we need. Kada nestane čestitosti i po Božcu narodu, onda su tu ratovi, bede, nevolje i stradanje naroda kroz koji nas Gospod ipak na jedan način opominje. When honor and piety no longer exist in a people, then we have war, we have tribulations, we have all kinds of scourges, which even in some way are there as God's reminder to the people and warning to the people. Da. Još raz. Your Holiness, if I may, you mentioned the incorrupt relics of Saint Mardarија and how that was a confirmation of his glorification and his sainthood. Is it possible for a saint to be recognized without the incorruption of their relics? Vaša svetosti, vi ste pomenuli da su mošti Svetog Marija netruležne i da je to jedna od znakova njegove svetosti. Da li je moguće da neko ko nema netruležne mošti bude... Da je svetac. Da, kako da ne. Mnogih sveti smo sačuvali samo delovi njihovi, možda u glave ili kosti, tako dalje. Yes, of course, there are many saints for whom we even have just a portion of their relics, maybe just the skull or bones. Jer nisu važni, koliko su važne kosti, da to je važan njihov život dok su živjeli. Because it's not so much important their actual bones, their relics, but the lives according to which they lived. I osim to nisu ličnosti skrivene. Narod upozna i saznaje te svete ličnosti, pa mnogi hrle na pouku, da čuju reč njihovu i tako dalje. And these are not people who are, these are not usually hidden from the people, but they are revealed. And many crowd to hear their teachings and to hear their messages. I jedan drugi dokaz da su to svete mošti, one su celebne, one mogu da učine tamo da je prisutna vera i čudesna dela, kao dejstvo svetih moštiju na one koji se mole njima. And of course, one of the things with incorrupt relics is that when there is faith also present, they have the opportunity to even perform miracles for the benefit of the people. Kod nas je poznan sveti Vasilij Ostroški, koji samo Gospod zna koliko se čudesnih dela desilo na njegovim moštima. Among us, I drugi, da. Among us, Saint Basil of Ostrog is very well known, and only God knows how many people have been healed at his holy relics. Da. Yes. My name is Mila Nedeljković Bednars. Moje pitanje za vas, da li svetac u našoj religiji može da bude svetac u drugoj religiji? Moja je slava Sveti Nikola. Ja znam da je to naš veliki svetac, ali ja znam da i katolici njega priznaju. Kako se to desi? Sveti Nikola je živio u 4. veku i sve do 11. veka bi su bili jedna crkva. Prema tome, tu su nam svetitelji iz toga vremena naše zajedničkog života su prihvaćeni i prisutni i u našoj i u katoličkoj crkvi. So the question was, can a saint in one faith and one religion be also recognized as a saint in another religion? For example, Saint Nicholas, which is my family saint. And the Patriarch answered, Saint Nicholas, of course, it lived in the 4th century. Up until the 11th century, it was all one church.